We, adults of all times, have several questions without answers. When we were children, many of our doubts stopped being answered. Maybe those that are most important for a full and happy life. We suggest that you think over with us through those more intimate questions. Begin asking yourself if you are open to learning something new. Yes, you are welcome. 21st century, beginning of a new millennium. Much was said about the transformations that the world would go through, and still much more is said and is expected of this new time. We, men and women who are here, professionals of different occupations, fathers, mothers, and children of different families, followers of one or another religion, we are an integral part of this new world, observers and actors of a chaotic, disintegrated reality, different from what each one of us dreams. Are you a happy person? Two statements of Christ are repeated countless times everywhere in the planet. Love each other as I loved you, and love thy neighbor as yourself. Think if it is possible for somebody to say that he practices Christ's teachings if he does not love himself. And you, do you love yourself? Today we know that 70% of the diseases are caused by emotional causes: melancholy, sadness, solitude, anxiety, rage, selfishness, envy, and so many other feelings originated by the absence of peace destroy our emotional and mental bases. Soon they start to corrode our physical bases. Não há dúvida que as doenças psicossomáticas causam grande prejuízo para a sociedade. Seja através dos gastos governamentais que sustentam as instituições públicas ou que subsidiam as instituições de saúde privadas, ou que subsidiam o custo médico, ou que, através da organização das companhias de seguro de saúde, cobram prêmio dos participantes disso, seja também através de programas de tratamento dessas doenças que são conduzidos pelas organizações não governamentais também. Enfim, o conjunto de dispêndio que você tem com esse tipo de doença psicossomática é extremamente elevado para a sociedade. E tende a crescer à medida que você não trabalha a mente na busca da paz, na busca de explorar os valores positivos que estão dentro da mente. Anger, for example, circulates in our body for about 3 months. This feeling can pass from generation to generation through diseases that affect the body and the mind. Evil can return 3 times stronger to the one that sent it. It returns to the aggressor with the strength of the attacked. A word that hurts the heart of a person is hard to be forgiven and is continually reproduced in the one that sent it, leading this person to lose her mental peace. Bonded to the future and past, she stops living the present. Life is squandered daily by cast and acquired sorrows. É que a grande maioria das doenças, as pessoas têm uma referência de origem psicossomática. A gente observa que há uma demanda, uma procura muito grande de consulta, às vezes sem necessidade. Isso demonstra que nós temos que ter uma preocupação muito maior com o sentimento, com a pessoa, com o ser humano. É um trabalho que deve se fazer, fazendo principalmente com as crianças, porque isso vem a cada dia se agravando mais. E há sempre aquela desculpa que nós vivemos hoje numa situação no mundo globalizado, são situações novas, são problemas às vezes de família, são problemas de emprego, ou são várias situações fazendo com que as pessoas procurem o serviço médico realmente com patologias, com sintomas de patologias que você não chega no diagnóstico, a não ser às vezes procurando encaminhar essas pessoas para um tratamento de origem com psicólogo ou às vezes até com psiquiatra. Se uma pessoa não está em paz de espírito, se ela está possuída de ódio, de raiva, de pensamentos negativos, ela é uma pessoa que tende a rejeitar
o convívio e, consequência, o trabalho em conjunto com outras pessoas. Isso é uma coisa que é muito clara para todo mundo. Além disso, ela tem uma outra dificuldade, que é a dificuldade em absorver conhecimento. A pessoa está com a mente fechada, está focada em pensamentos negativos, ela não consegue absorver os conhecimentos que estão sendo passados. Ela não está aberta para isso, ela está com ideias fixas em coisas negativas. Isso é muito claro em toda a organização e acontece também aqui na Aliança. Are you in peace with yourself? Most of these bad feelings occur due to some external cause that brings out the worst in us. And what we need in order to not suffer the social influences that take us to the bottom of the hole is to have the absolute conviction in what we think and in the way we act with other people. Personality, character, and self-esteem make us stronger and well-balanced. Do you trust yourself? Since a human being's conception, passing through pregnancy, and especially through the period that comprises childhood, the parents and later on the teachers are guides for everything that concerns life. They teach the children by actions, feelings, and words. Depending on the master, the child will believe in a good world or in a bad world. The values received in childhood are registered in the mind and will determine the way the individual will act for the whole lifetime. And these are the children that one day transform themselves into adults. And the cycle then is formed. Because when the hour of death arrives, our body decomposes and the elements that form our body return to nature. So our atoms loaded with energies will be part of the other living beings upon the earth, and everything that is good or bad is passed to the new generations. Since our conception we receive the feelings transmitted by our parents. We don't inherit from them just physical traits in our way of being. If we observe carefully, we will see that everything that is part of the mental and the emotional structure of our parents is also passed to us in some way. Our life is like a continuation of the life of those that generated us. It is our duty not to assume the same sorrows, pains, and sufferings that are passed through the generations. It should be part of our education. Only love is capable to protect and transform us. We can conclude that all the sore spots of the world originate from what is put into our children's minds, and also that the only thing that matters for the human being's evolution are the energies that will be retransmitted. The energies that are born in us are expressed through the culture in which we are raised. But to nature, a sigh is not different from an Angolan or a French, as the pain of a Vietnamese is not different from the pain of an American or of a Nicaraguan, or the hunger of an Ethiopian that dies from starvation is also not different from the hunger of a Northeasterner in Brazil. The social, racial, sexual differences and other several forms of prejudice can only exist in the head of the fools. What is valid for life is what you are, what you will leave to the world. Are you conscious of the energies that you are irradiating to the planet? Although very sad, it is no longer so difficult to understand how we arrived to this state. Religions are transformed in fanaticism, injustices committed without shame, wars without egos and distant powers, forgetfulness of the being in its own existence, violence, lack of comprehension, and pain. Where are we heading? All and any religion should be the everyday practice of God.
But many religious representatives distort the teachings of the founders of their religions. Today, there is no coherence between what man thinks, speaks, and does. Each one fights for his own world without contributing to the real and collective world. Man still has the arrogance of thinking he is the body that carries a soul within, when in reality he is a soul that expresses itself with a body. The human being is disintegrated more and more alone. Na nossa primeira viagem à Índia, tivemos a felicidade de ser recebido por Satya Sai Baba numa entrevista, e aí ele perguntou ao nosso grupo: como pode Deus ser vivido no dia a dia? Cada um de nós achou que seria necessário combater alguma coisa, incluindo o egoísmo. No final, Satya Sai Baba ensinou que para se viver Deus no dia a dia, basta só ver o bem, só ouvir o bem e só falar o bem. But after all, has anyone taught us to love? Has anyone taught us to serve? Has anyone taught us to forgive? Has anyone taught us to accept the consequences of our mistakes? Has anyone taught us to be thankful? Has anyone taught us to be happy without using artificial means? Has anyone taught us what is really worthwhile in this life? Has anyone shown us what is the path? In spite of so many conflicts and uncertainties, it is certain that in the heart of each one of us is alive the possibility of attaining a better world. The reconnection with the One is not a fantasy. It is possible for all. We have to pass from theory to practice. If, as religions say, we are the image and similarity of God, we should recognize the paternity of God and the fraternity amongst all men. Imagine a chemist examining a drop of water from the Atlantic Ocean. He will see that the properties of the drop are the same properties of the whole ocean. In such manner, we can affirm that each one of us has the same properties of God. So, we are also God. We just cannot say that we are the whole ocean, the one God. Now, conclude your reasoning. If we cause damage to someone, we are causing damage to ourselves, because we are all drops of the same divine ocean. Understand and live this teaching. If you practice Christianity, see Christ in the heart of the other. If you practice Buddhism, see Buddha in the heart of the other. If you are a Muslim, see Allah in the heart of the other. We should look at each other, seeing in him the divine being, a brother. But for you, does this change still seem impossible? We want to propose an answer. If you change your vision and your world perception, everything in your surroundings will be changed. Understand that at the emotional level, we don't have stability, and that if we plunge more deeply into the mental level, we cease to oscillate so much, but we still won't find the final stability. Only in the heart is the change really possible. Only when love is brought to daily activities does the transformation occur. In the schools of the whole world, children and youths are learning the basic subjects of a traditional curriculum. They also learn how to live together with other people and learn natural rules to live in society. However, the most important is not taught. The knowledge of oneself and the consequent thought of how other feels are not part of the curriculum. Either the student will learn during his lifetime after some mistakes, or he will never learn. Maybe he shall build a family, graduate with honors, obtain good social standing and comfort, but he might never notice the need to learn the following subject: to live in harmony with himself and the world.
Education has the fundamental role of helping man. It may seem difficult, but following the example of humanity's great men, the doors to happiness open up easily. When we have peace, love, and happiness, we irradiate those feelings to other people. Love puts us in communion with everything that exists, and in this way one cannot avoid being happy. It is not just our mind that needs to be taught. The emotional also needs to be taught. The real learning, which serves for all aspects of life, only is possible if the teachings go from heart to heart. The Indian educator Satya Sai Baba innovated in an educational method adequate for the 21st century and in agreement with what we expect for this millennium. If we want people that bring union, that respect the beings in their midst, and that use love in all their thoughts, actions, and words, we are in the presence of the method of education in human values. A method that has as its priority teaching education for life, and not just to gain a living. వివేకమా కావలసినంత ఉన్నది. There's a lot of intelligence. విద్యను అభ్యసించేటువంటి విధానముల వేలకు వేలు కళాశాలలు, వందలకు విశ్వవిద్యాలయములు ఎన్నియో ఈ కలియుగమునందు అభివృద్ధిగాంచినవి. In this Kali age, we find thousands and thousands of colleges and hundreds of universities for learning process. ధనార్జన దీనికి అనేక విధములైనటువంటి సులభోపాయములు కూడాను ఉన్నవి. There are many easy techniques to make money. కానీ ఇన్ని అనుకూలములు ఉండినప్పటికీ మానవుడు శాంతిని నోచుకోలేక, సుఖమును అనుభవించలేక అనేక విధములైనటువంటి అశాంతికి గురి అవుతున్నాడు. In spite of all conveniences, man has no peace, has no happiness, and is restless. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason behind this? ఈ సత్య లోకములో ధనమే ప్రధానమైన బలమని కొందరు అంటుంటారు. In this world, some feel that money is very important. విద్యాశక్తియే దీనికి ప్రధానమైన విలువ అని మరికొందరు అంటుంటారు. Some feel the value of education lies in this. మేధాశక్తి మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి బలము అని మరికొందరు అంటుంటారు. Some also feel that is the power of intelligence as the aim of this education. ధన బలము, విద్యాబలము, మేధాశక్తి ఇవన్నీ కూడాను నా దృష్టిలో దుర్బలములే కానీ బలములు కాదు. According to Swami, the power of wealth, the power of intelligence and education are signs of weakness and not of strength. గుణమే నిజమైన బలం. It's only the character that is the true strength. This word, EHV అన్నారు. we say EHV. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూ అని. It means education and human ఎడ్యుకేషన్ value. అంటే ఏమిటి? What is meant by education? బహుళ గ్రంథ పరిచయమా? Is it familiarity with the books? కాదు కాదు. No. ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ బట్ ఇట్ మస్ట్ బి యాక్ట్. Education is not mere knowledge, but it is action. ఆచరణలో పెట్టేటువంటి హ్యూమన్ వాల్యూ, మానవతా విలువను ఎవరు ఆచరణలో పెడతారో అదే హ్యూమన్ వాల్యూ, అదే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూ. The true education human value meant that human value which is practiced in daily life. ఏమిటి ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ? కనుకనే ఈ గుణములు ఉండినటువంటి వాడే మానవుడు. Therefore, he is a true man if he has got these qualities. ప్రేమ, Love, దయ,
compassion, సహనము, tolerance, సానుభూతి, sympathy, సత్యము, truth, త్యాగము, sacrifice. ఇలాంటి గుణములతో కూడినటువంటి వాడే మానవుడు. Is only true man with these qualities. కోపము, Anger. ద్వేషము, అసూయ, ఈర్ష్య, డంబము, అహంకారము ఇవన్నీ కూడాను అనిమల్ క్వాలిటీస్. Anger, jealousy, hatred, pomp, these are animal qualities. కనుక Independent of creed, color, or nationality, education based upon the human values wants children in the whole world to discover the peace inside themselves and thus become the master of their destinies and not mere slaves of the senses. The program is based on 5 fundamental human values: love, truth, right action, peace, and non-violence. The objective is the blooming of the human excellence. Since 1980, the Sacha Sai education in human values is being used in schools of the whole world with great success. In 1991, the program of education in human values arrived in Brazil through the hands of Professor Gonçalo Vicente de Medeiros. In a trip to India, he was bestowed by the possibility of transforming humanity through the method, thanks to a simple action of an Indian child. Nos bebedouros públicos da Índia, todos se servem do mesmo copo sem, no entanto, sujá-lo, pois a água é derramada na boca sem que o copo toque os lábios. Enquanto aguardava o darshan de Sathya Sai Baba, me dirigia a um bebedouro para tomar água. Um menino estudante, vendo que eu era um estrangeiro, pegou o copo, lavou, encheu d'água e me serviu. Depois disso, ele me perguntou ainda: "O senhor deseja mais?" Eu respondi sim. Ele novamente encheu o copo d'água e me serviu. Ao retornar à minha posição, meu lugar, não pude esquecer aquele menino. Fiquei me perguntando, aonde ele teria aprendido a ser tão gentil? Que ensinou a ele a ser tão amável? Foi aí que vi a descobrir que na escola onde ele estudava se mesclava valores humanos aos conteúdos curriculares. By means of seminars and meetings throughout the whole country, the method of education in human values is being applied in several schools in Brazil and is already arriving to the college degree. O treinamento dos professores é realizado em no mínimo 16 horas aula. O professor aprende os fundamentos da educação em valores humanos, as 5 técnicas de ensino e também como permear os valores humanos à sua matéria. Ele aprende ainda a estruturar uma aula específica de educação em valores humanos. Fácil ou é difícil? Difícil. Difícil, né? Por que é difícil demonstrar as nossas boas qualidades? Durante o seminário, são também realizados experimentos pelos quais os educadores podem sentir a paz verdadeira e o amor universal. Também há práticas onde o professor experimenta irradiar e receber o amor universal. Isto o habilita a envolver sua turma em amor e tornar a relação professor-aluno bastante amável e carinhosa. Mas o essencial é o educador saber que os valores humanos são transmitidos por radiação. Quando o professor falar em amor, ele deve emanar amor. Se ele falar sobre paz, ele deve transmitir paz. E o educador só consegue se expressar dessa maneira se ele próprio aplicar os valores humanos na sua vida diária. In the county of Palotina, in the state of Paraná, the method of education in human values is changing the life of many people.
The methodology began to be applied at the Department of Education, then to the Mothers Club, and soon afterwards to the Department of Public Works. Due to the good results, the method was extended to all the other departments of the country. Na abordagem indireta, o professor permeia os valores humanos com sua matéria e assim o aluno aprende a valorizar mais o conhecimento que está recebendo. Quem gostaria de ler um fragmento do texto da sua redação cujo tema foi Educação e Cidadania, duas faces? O aluno vê a utilidade do conhecimento para a sua própria vida e o professor fica mais feliz. Com isso, a aula se torna mais interessante e a relação professor-aluno se transforma num ato de amor. Numa aula específica, as 5 técnicas de ensino são aplicadas para a prática dos 5 valores humanos fundamentais. Pela reflexão de uma frase ou citação, aprendemos a ouvir a intuição que vem do coração e assim passamos a conhecer a verdade ou as regras da vida do ponto de vista de quem as criou. Nós não conseguimos compreender a vida se não for através da intuição que vem da voz silente do coração. A ação correta se aprende através de histórias edificantes ou dramatizações. Aqui o herói é quem expressa os sentimentos mais luminosos. Quando o nosso coração está para ajudar os outros, quando nós partilhamos a paz, o amor, a amizade, o companheirismo, a solidariedade, sabe o que é que vai acontecer? Toda aquela sujeira do nosso coração vai desaparecer. Sabe por quê? Nós temos dentro de nós a sementinha da paz. Então é o que cada um de vocês vai fazer agora, uma palavra, uma frase, desejando ao colega do lado a paz. Começamos já agora a fazer a paz com aquele colega que está à nossa direita, tá? Então escreva. Não vai passando, todo mundo vai passando. As mãos vão passando, a mão não pode parar. Escrever. A paz é alcançada pelo sentar-se em silêncio e a meditação da luz, quando nos fundimos com a nossa essência divina no coração. A meditação da luz é extremamente importante. Se não fizermos a meditação da luz, não estaremos aplicando verdadeiramente uma aula de valores humanos. Por quê? Porque valores humanos é transformar o animal racional em ser humano. E essa transformação só é alcançada quando elevamos a consciência ao nível da própria alma. Aí há transformação. O canto em grupo desperta em nós o amor universal quando atinge a harmonia. A não violência é o ápice da educação em valores humanos quando temos uma compreensão maior do que seja o amor universal. Como passamos a compreender que o amor universal permeia tudo, que ata todo o universo e que é a força regente de tudo, aí sim podemos praticar a não violência conosco mesmo em pensamento, conosco mesmo em sentimento e com todos os seres em atos. E aí nasce o respeito ao meio ambiente, porque nós vamos compreender que a nossa própria felicidade depende do lugar onde nós vivemos. A partir da minha pessoa e das coisas nas quais eu acredito, procurar
levar isto a muitas pessoas, até pela preocupação e até angústia de que não dá para ficar de braços cruzados. Quando nós estamos num cargo, nós temos que saber fazer alguma coisa naquele cargo que nos permita ajudar a humanidade. Do contrário, eu não tenho o direito de estar aqui. Eu, como secretária de Educação e principalmente eu hoje como presidente da Undime, eu me coloco com uma missão muito grande de poder estar ajudando e levando para outras secretárias, para a educação do Paraná, essa importância de se trabalhar os valores humanos, de que conheçam a proposta, de que busquem essas informações e depois pensem como também poderão ajudar. Alguém tem que começar, não importa que eu seja uma, amanhã pode ser mais e com certeza haverá um efeito dominó, porque eu tenho certeza que quem conhecer não vai mais ter condições de ficar de braços cruzados. In many Brazilian counties, the method already proved its effectiveness and transformed teachers, parents, and students. Eu vejo que eu tenho uma tarefa muito grande em me focar nessa área, nesse nível de ensino das crianças de 0 a 5 ou as crianças pequenas, porque é o momento que o ser humano mais se desenvolve. É um momento onde a gente tem que proporcionar as maiores oportunidades. E no enfoque de aprender para a vida, se nós os deixarmos nesse momento à mercê de tantas coisas, às vezes com pessoas desinformadas para atendê-las, vendo só maus exemplos, nós estamos perdendo o bonde da história. Nós estamos perdendo o momento mais precioso da formação de um ser humano. The Sacha Sai education program is simple to be applied and doesn't need any change in the traditional curriculum. The main thing for the success of the program is the determination of those involved in applying the method in their own lives. The changes are practical. The experiences lived by the students lead to the recognition of their own values, and the human values lead to the mutation from the rational animal to the true human being. ఆచరణ రూపమైన ప్రచార ప్రబోధములు లేనప్పుడు మానవుడు వందలు కాదు జన్మములు ఎత్తినప్పటికీ దీనిని ఎవ్వరు కూడాను ఏమాత్రం కూడాను మార్చలేరు. In spite of hundreds of words, if there's mere teaching without practice, nobody can bring any change. అధ్యాపకులు దేశమునకు ప్రకాశవంతమైన జ్యోతులు. A teacher is a shining light to the world. ఈ జ్యోతులు నిరంతరము వెలుగుతున్నప్పుడే మిగిలినటువంటి జ్యోతులను వెలిగించడానికి అధికారులవుతారు. If this lamp kindles with the light, illumines all the time, it will be able to lamp the other lights. విద్యార్థి చెడితే ఒక్క విద్యార్థి మాత్రమే చెడగలడు. If one student is spoiled, just one is spoiled. అధ్యాపకులు యందు ప్రవర్తనా గుణములు సక్రమంగా లేనప్పుడు లక్షల మంది విద్యార్థులు చెడిపోతారు. If there's no proper behavior and conduct in a teacher, lakhs of students will be spoiled. అధ్యాపకులు చక్కగా ప్రబోధించవచ్చు. A teacher may teach well. అర్థమయ్యే రీతిగా బోధించవచ్చు. He may teach well as to be సులభ understood. మార్గములను నిరూపించవచ్చు. He may show easy methods. కానీ ఆ నిరూపించేటువంటి అధ్యాపకుడు, ప్రబోధించేటువంటి అధ్యాపకుడు, ప్రచారం చేసేటువంటి అధ్యాపకుడు తన నడకలో మాత్రము
సక్రమంగా లేనప్పుడు ఎవ్వరు కూడాను దీనిని పాటించరు, దీనిని లెక్క చేయరు. If the teacher merely teaches without taking to practice, and if the behavior is not in accordance to what he says, nobody will follow him, nobody will care him. He has got steady mind. పిల్లలు గొప్ప తెలివితేటలు గలవారు. Students today are highly intelligent. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా గమనిస్తుంటారు. They watch every simple thing. టీచర్ చెప్తున్నాడు, A teacher is telling. తాను ఏమి చేస్తున్నాడు అది చూస్తున్నారు. What is he doing? They observe. కనుకనే తాను చెప్పినవి చేసినప్పుడే పిల్లలకు టీచర్ పైన గౌరవము మర్యాద కూడాను వచ్చి దానిని అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. The teacher will earn the respect and courtesy from the students if he follows in accordance to what he teaches. టీచర్ చెప్పిన దానిని చేయకపోయినప్పుడు టీచర్స్ గౌరవించరు. ఈ టీచర్ని ఏమాత్రం కూడాను వాళ్ళు అనుసరించరు. The students will never give any respect, will never follow the teacher if he doesn't practice what మన he గౌరవాన్ని మనమే పోగొట్టుకుంటున్నాం. Therefore we lose our own respect. First be, next do, third tell. Then third declare, tell. అది మొట్టమొదట. కనుక ఈనాడు ముఖ్యంగా ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ చాలా అవసరము, మానవతా విలువలు చాలా అవసరం. Today human values are very, very necessary. మానవతా విలువ హృదయం నుంచి పుట్టేటువంటిది. The human value comes out of the heart. మనకు మనం ఆచరణలో పెట్టేటువంటిది. It is the one that will take us to practice. ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనం ఆచరణలో పెట్టి ఇతరులకు బోధించండి. Every matter we must practice first and then అంత teach. సులభం కాదు. It's not that easy. కానీ కష్టపడాలి. But yet we must struggle. కష్టే ఫలి. Out of struggling only you will have result. ఎంత కష్టపడాలి? You should work hard. ఒక కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలంటే ఎంత కష్టపడాలి? To learn driving you should work hard. అట్లనే హ్యూమన్ వాల్యూ కూడా నేర్చుకోండి. Similarly learn human value. ప్రాక్టీస్ ఇవ్వండి. Practice it. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్. Without practice you cannot have జ్ఞాన anything. ధ్యానం విశేషతే. ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగ. త్యాగశాంతి అనంతరం ఒకటి అభ్యాసం. వాకింగ్, టాకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, ఈటింగ్ అన్ని త్రూ ప్రాక్టీస్. So walking, talking, reading, writing, everything comes out of practice. కనుక హ్యూమన్ వాల్యూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. So practice human value. కూర్చో, ఒక దినం పొద్దున్నే కూర్చో. Sit down in the morning. మరే నేను పిల్లలకంతా చెప్పాను. I am teaching students. నేను సరిగా చెప్పానా? Did I teach well? నా కాన్షియస్ తృప్తిగా ఉందా? Have I satisfied my నేను conscience? చేస్తున్నానా? Am I practicing? ఈ విధంగా ప్రతి దినము కూడాను తనకు తాను పరీక్షించుకోవాలి. Like this everyone should examine one's own తనలో self. ఏమైనా దోషం ఉంటే రెండో దినం దాన్ని సరి చేసుకోవాలి. If there is any mistake within him he should అధ్యాపకులారా, teachers, మీరు నిరాశకు గురి కాకండి. never be disappointed. ఉత్సాహాన్ని పెంచుకోండి. Develop the feelings. ఈ యొక్క మానవతా విలువలను దినదినాభివృద్ధి గావించండి. Develop human value day by day. పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా బోధించండి. Not only children, teach elders also. అయితే బోధించే పూర్వము మీరు అనుభవించండి. However, prior to teaching, experience అప్పుడే yourself. ఇది శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది. Then it will remain permanent. మీ బిడ్డలను మీరు ఏ విధంగా ప్రేమిస్తారో ఆ విధంగా ఆ బిడ్డలను ప్రేమించి బోధించాలి. Just as you love your own children, with the same love, you teach students. మన పంచేంద్రియములతో ఏ విధమైనటువంటి బాధలు ఇతరులకు కనిపించకూడదు. We should not harm anyone with the five senses. చెడ్డ దృష్టి కూడాను హింసనే. Bad looks is violence. చెడ్డ శ్రవణము హింసనే. Bad listening is చెడ్డ violence. వాక్కు హింసనే. Bad talk violence. చెడ్డ తలంపు హింసనే. Bad thoughts చెడ్డ violence. చేతులు హింసనే. And bad actions. See no evil, see what is good. See no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Hear no evil, hear what is good. Talk no evil, talk what is good. Talk no evil, talk what is good. Think no evil, think what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. Do no evil, do what is good. This is way to God. The method of education in human values presents important techniques for the student to learn to live well, to have good thoughts, to control rage, and to acquire tranquility are some important examples of what is necessary to learn for everyday life. We believe that by its importance, the Satyasai education in human values should be taken to the largest possible number of people. The children should be taught to relate to their own emotions and to feel at peace and comfortable wherever they are.
In our education process, it is our duty to be attentive to the individual we are forming for society and the type of example we are giving. This formation depends upon all of us, parents, teachers, and students. We need to have in mind that each small action of ours generates a wave that expands to all humanity. To act correctly, we have to maintain unity of thought, word, and deed. We have to transmit love to all the beings alive on earth. We have to respect the planet. We have to be at peace with the environment and with the people around us and always follow the path of truth. In order for this to take place, the teaching methods need to be humanized. The hour has arrived to wake up human excellence. Faça parte deste grupo. Comece por você aplicando a verdade, a ação correta, a paz, o amor e a não violência na sua vida diária. Depois aplique o método com seus alunos. Vamos expandir esta verdadeira educação para a vida. A nossa ação ou missão coletiva levou o mundo à situação atual. A mudança só depende de você, de mim, de nós. Se cada um de nós aprender como amar a si próprio, poderemos unir o nosso amor e expandi-lo para toda a humanidade. Só assim poderemos praticar a educação no sentido de educare, que é formar verdadeiros seres humanos. Amor é a única força, amor só nos faz vencer. Amor, amor, nosso amor, veja nosso grupo crescer. Amor é a única força, amor só nos faz vencer. Amor, amor, nosso amor, veja nosso grupo crescer. Amor é a única força, amor só nos faz vencer. Amor, amor, nosso amor, veja nosso grupo crescer.